Ito po, hello everyone. Magluluto po ako ng quiche. Quiche. Ito po, ito. Ay, mali. Yan. Ito po, ano po. Ito po, baby spinach. Ikat po natin yung baby spinach. Yan po. Yan. Kat-kat lang po tayo. Yan. Yan po. Kat-kat lang po natin. Yan po. Ito ba yun? O, half and half. Ang kwan po. 1 and a half cup. Yan, 1 and a half. Tapos 8 eggs. Yan po, black pepper. Tiny salt. Yan na po. And then ito po, Carolan cheese, Parmesan Parmigiano cheese. Yan po. Yan po. Cheese. Yan po tayo. I just estimate, no measuring.
Basta cover with cheese. The top, cover with cheese. Yan na po. Yan. Cover with cheese. Yan. Yan po. There you go. Yan. Yan na po. Yan po. Ito po. Can you see that one? Yan. And then pour the egg and half and half. Yan po. Yan. There you go. Magluluto pa tayo ng quiche. Kiss. Diyan po. Uy. Yan na. Ay, yun. Nagtunog na. Yan po. Ipasok na po natin ito sa oven. Ipasok po natin sa oven. Yan po. We're gonna wait for 40 minutes. Yan na po. Okay. Ay. Yan. Yan. Yan po. Yan na po. Yan po. Yan po ang finished product ng aking quiche. Diba? Sarap po. Yan. Finished product. Yan po ang quiche. Yan. Yan na. Wow. Yummy po. Yummy. I want to put back po in the oven kasi naka-on ang aircon kaya madaling lalamig. Pero naka-off na po ang oven. Let it put back. Okay, there you go. Yan. Diyan po. Okay, yan. Mainit pa po. Mainit.
It's time to eat later. Ayan na po. Thank you. One more time. Ayan na. Thank you po for watching. Please like, share, comment, and subscribe. And mega love shout out sa Team Lentek. Okay, bye bye po. Thank you po for watching.